Dear students, I hope all of you are feeling good. This is the fourth section of our English class. Through the last classes, we are familiarized with the chapter How Far is the River from the first unit, Nature's Plenty. Till the last class, we done different activities. Which are they? The first one, we wrote a description about your friend. Then we wrote thought of the boy. What would be the thought of the boy when he missed the village boy? That was the second activity. Then we wrote a letter, a personal letter. Through that activity, we understood that the format of a personal letter. Is it? Just the previous class we are done two activities. Which are they? The first one is a poster making. We know that what are the things we want to include in a poster. There should be a heading, illustration, message, instruction, slogan. Those are the things we want to include in a poster. Is it? Based on all this information, we prepare a poster. Is it? Then the last one, synonym. What is synonym? Synonym is a word or phrase which has the same or nearly the same meaning as that of another word. ഒരു വേർഡിൻ്റെ അതേ മീനിങ്ങിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഏകദേശം അതേ മീനിങ്ങോ വരുന്ന മറ്റു വേർഡ്സിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത്? സിനോണിംസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. And the last class I gave a work to find out the synonym of 4 words. Which are the words? Stop, ask, walk, decide. Is it? 4 words. I hope all of you have done that activity. All of you got it. Now you want to check it. You want to take your notebook now. You want to keep your notebook with you. Okay, textbook and notebook you want to keep with you. Then open your notebook and just check it. What are the words you get it? If there is any new word in this list, you can add with it with your work. Okay, നിങ്ങളുടെ നോട്ടിലേക്ക് ഇതിൽ നിങ്ങൾ കണ്ടെത്താത്ത ഏതെങ്കിലും സിനോണിംസ് ഈ കൂട്ടത്തിലുണ്ട് എങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കത് നിങ്ങളുടെ വേർഡ്സിൻ്റെ കൂടെ നിങ്ങൾ എഴുതിയതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ എഴുതി ചേർക്കാവുന്നതാണ്. ഓക്കെ, സോ നൗ വി ആർ entered to our next activities. We are going to our next activities. Before going to enter the class, I want to tell you one thing. You want to keep your notebook and textbook with you, with pen or pencil also. When I tell you to write any notes, you want to write in your notebook at this moment itself. Okay, yes, now we are going to enter to our next activities. We know that there are lots of words in English. ഇംഗ്ലീഷിൽ ഒരുപാട് വേർഡ്സുകളുണ്ട്. Those words are included or classified in different groups. We called it parts of speech. ഇംഗ്ലീഷ് വേർഡ്സിനെല്ലാം കൂടെ നമ്മൾ പല ഗ്രൂപ്പുകളാക്കി തിരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ ഗ്രൂപ്പുകളെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് പാർട്സ് ഓഫ് സ്പീച്ച്. There are 8 groups in there. Now we are going to see the 3 groups in it. ഇതിനകത്തുള്ള 3 ഗ്രൂപ്പുകളാണ് നമ്മളിപ്പോൾ പരിചയപ്പെടാൻ പോവുകയാണ്. ഓക്കെ, ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് noun or naming word. Is a word used to name a person, animal, place, thing, ideas. ഓക്കെ, ഒരു പേരിനെ ഒരു ആളുടെയോ അല്ലെങ്കിൽ സാധനത്തിൻ്റെയോ ഒരു പ്ലേസോ അല്ലെങ്കിൽ ആനിമലോ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഏത് തരം പേരുകളെയും
കാണിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ആ പേരുകൾ അടങ്ങുന്ന ഗ്രൂപ്പിനെയാണ് നമ്മൾ നൗൺസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. അതിനെയാണ് നൗൺ എന്ന് പറയുന്നത്. നെയിമിങ് വേർഡ്സ് ഷോർട്ടാക്കി പറഞ്ഞാൽ അത് തന്നെ നെയിമിങ് വേർഡ്സ് നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് നൗൺസ്. ഓക്കെ, യു ക്യാൻ സീ സം എക്സാമ്പിൾസ് ഓൺ ദ സ്ക്രീൻ. What you want to do, you want to write this into your notebook. You want to write this into your notebook. Okay, then the second category or second group, it's a pronoun. What is that? Pronoun. Pronoun is a word which used instead of noun. Pronoun is a word which is used instead of noun. നൗണിന് പകരമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന വാക്കുകളെയാണ് വേർഡ്സിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത്? പ്രൊനൗൺസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. പ്രൊനൗൺസ്. ഹിയർ യു ക്യാൻ സീ ആൻ എക്സാമ്പിൾ. മിയ ലുക്സ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ. ഷീ വോർ എ റെഡ് ഡ്രസ്. വൈ വി ആർ യൂസിങ് ദാറ്റ് ഷീ ഓൺ ദർ? എന്തിനാണ് നമ്മൾ ആ ഷീ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത്? എന്തിന് പകരമാണ് നമ്മൾ ആ ഷീ എന്നുള്ള വേർഡ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത്? ടു അവോയ്ഡ് ദ റിപ്പീറ്റേഷൻ ഓർ വി യൂസ്ഡ് ദ വേർഡ് ഷീ ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് യൂസിങ് മിയ. മിയ എന്ന വേർഡ് വീണ്ടും ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് പകരമായിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത്? ഷീ എന്ന് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത്. വി നോ സം വേർഡ്സ് ലൈക്ക് ദാറ്റ്. Which are they? She, he, they, it, I, you. Is it? ഇത്തരം വേർഡ്സിനെ we called pronouns. We called this group pronouns. ഈ വേർഡ് ഗ്രൂപ്പിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് pronouns. The first one is noun or naming word. We know that all the naming word we called nouns. Second one, pronouns. Pronouns are the words we used instead of nouns. നൗണിന് പകരമായിട്ട് സെൻറ്റൻസുകളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന വേർഡ്സിനെ നമ്മൾ pronouns എന്ന് പറയുന്നു. So you can write pronoun also in your notebook. You want to write what is pronoun and the example for that. Okay, then we are moved to the third group of word. It is adjective. What is that? Adjective. Adjective is a word used to describe or modifying the noun or pronoun. നൗണിനെ അല്ലെങ്കിൽ പ്രോനൗണിനെ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി, മോഡിഫൈ ചെയ്യുക, അതിൻ്റെ മീനിങ്ങിനെ ഒന്നും കൂടെ പോളിഷ്ഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന വേർഡ്സിനെയാണ് നമ്മൾ അഡ്ജക്റ്റീവ്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഐ ഹാവ് എ റെഡ് ഷർട്ട്. ഇതിലെ നൗൺ ഏതാണ്? ഇതിലെ നൗൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഷർട്ടാണ്. ഷർട്ടിനെ ഒന്നും കൂടെ മോഡിഫൈ ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ഏത് തരത്തിലുള്ള ഷർട്ടാണത്? അതിൻ്റെ കളറ് കൂടെ അവിടെ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇസ് ഇറ്റ് റെഡ് ഷർട്ട്? അപ്പോൾ ആ റെഡ് എന്ന് പറയുന്നത്, ഷർട്ട് എന്ന് പറയുന്ന നൗണിനെ ഒന്നും കൂടി ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ മോഡിഫൈ ചെയ്യുക, അതിന് കുറച്ചും കൂടി ഒരു ക്ലാരിറ്റി നൽകുക, അതിൻ്റെ മീനിങ്ങിനൊന്നും കൂടി ക്ലാരിറ്റി നൽകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിച്ച വേർഡാണ് റെഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ വി ക്യാൻ കോൾ ദാറ്റ് റെഡ് is the adjective in this sentence. Did you get that? I hope all of you get it. Now you want to write, first you want to write what is adjective. Adjective is a word used to describe or modifying the noun or pronouns. Write an example. I have a red shirt. Underline the word red. You want to underline the word red. Okay. The red is the adjective in this sentence. Okay. When you are open your textbook, activity 12, you can see 3 sentences.
What was the difference between those three sentences? We can go with that. First one, the boy walked along the path. Could you find out the noun from that sentence? Yes, we can see two nouns on the boy and path, is it? The next sentence. The sturdy boy walked along the stony path. The word sturdy is rounded there. Why? That word describes the noun boy, is it? The word sturdy describes the noun boy. Then the third sentence. The young, barefooted, sturdy boy walked along the stony path. Could you find out the describing word for the noun boy? Yes, which are they? Young, barefooted, sturdy. These words are used to describe the noun boy. I hope you got it. What is adjective? ഒരു നൗണിനെ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ മോഡിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അതിൻ്റെ മീനിങ്ങിന് കുറച്ചും കൂടി ഒരു പോളിഷിങ് നൽകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന വേർഡ്സിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത്? അഡ്ജക്റ്റീവ്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. അഡ്ജക്റ്റീവ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ക്രൈബിംഗ് വേർഡ്സ്. ഓക്കെ, അഡ്ജക്റ്റീവ്സ് ഓർ ഡിസ്ക്രൈബിംഗ് വേർഡ്സ്. Now you want to do an activity. Activity 12B. You can see a passage or extract taken from our story, How Far is the River? A trickle of water came from the hillside and the boy stopped to drink. The water was cold and sharp, but very refreshing. However, it seemed to have the effect of making him more thirsty. The sun was streaking his side of the hill and the dusty path became hotter. The stones scorching the boy's feet. He was sure he had gone halfway. He had walked for over an hour. What do you want to do? You want to find out the noun first. You want to find out the noun first. After that, you want to find out its describing word. After that, you want to find out the describing word from the passage. Okay, first you want to read this passage. ആ പാസേജ് കൃത്യമായിട്ട് വായിക്കുക. എന്നിട്ട് you want to pick out the naming word or nouns. You want to pick out the naming word or nouns. Naming word അല്ലെങ്കിൽ nouns എന്ന് പറയുന്ന naming words find it. Then you want to find the describing word. You want to find the describing word. This is your first activity. This is your first activity. I hope all of you got it. What is noun, pronoun and adjective? What is adjective? What is adjective? Adjective is a word used to describe or modify the noun or pronoun. Adjective or describing words. Okay, so you want to read the passage clearly. Then you want to find out the naming words and describing word from the passage. Okay, now we are moving to the activity 13. Activity 13. For that, I am going to read the passage which is given in your textbook. The path to the river dropped steeply into the valley, then rose and went round the big mountain. It was frequently used by the villagers, the woodcutters, milkmen and mule drivers, but there were no villagers beyond the mountain or near the river. In this passage, you can see some words are highlighting in there. So these words are used to show the relationship between the noun or pronoun with the other words in that sentence. ആ സെൻറ്റൻസിൻ്റെ അകത്തുള്ള മറ്റു വേർഡ്സുകളും
നൗൺസ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രോനൗൺസുകളും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്സ് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ റിലേഷൻഷിപ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള വേർഡ്സാണ് അവിടെ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളത്. We called those words prepositions. What we call for this? Preposition. Then what is preposition? You want to write in your notebook preposition. First write the activity 13. Then the side heading preposition. Write it. What is preposition? Prepositions are the words or phrase which is placed before a noun or pronoun. It shows the relationship of that noun or pronoun with some other words in the sentence. ഒരു സെൻറ്റൻസിൻ്റെ അകത്തുള്ള മറ്റു വേർഡ്സുകളുമായിട്ടുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന വേർഡ്സിനെയാണ് നമ്മൾ പ്രിപ്പോസിഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. I hope you got the idea what is preposition. Actually, we know the prepositions. So many prepositions are there. We are used it in our daily English usages. So now we can just recollect where we are using some kind of prepositions in English. Okay. Now we are going to recollect the meaning of some prepositions with the examples. So you want to write these examples in your notebook. Okay. The first one. The books are in the box. Books are in the box. Where we can see that books in the box. Inside it, is it? We can see that books inside it. That next one, a cat on the table. Where we can see the cat on the table. അതിന് മുകളിൽ എന്നർത്ഥം. The girl is hiding behind the tree. Where we can see that girl? Behind. പിറകിൽ. Behind the tree. Is it? So the word in, on, behind. You want to, these are prepositions. These are some prepositions. They are standing in front of the school. Where the children are standing? In front of the school. സ്കൂളിൻ്റെ മുൻപിലായിട്ട് അല്ലേ? So in front of, it's another preposition. In front of. The boy is coming from the school. From the school. സ്കൂളിൽ നിന്ന്. He is going to home. He is going to home. വീട്ടിലേക്ക്. He going to home. To is the preposition in the sentence. The boy woke up at 8 o'clock. At 8 o'clock. We are use that at before show the time. The girl said to the boy, "This gift for you." We can see two prepositions in the sentence. First one is to. The girl said to the boy. Girl said to the boy. Boyയോട് പറഞ്ഞു. Is it? This gift for you. ഇത് നിനക്ക് വേണ്ടിയുള്ള. For. It's for you. For is the preposition. For is a preposition. Then next. The little girl and the boy are playing with toy blocks. With. Playing with. Okay. With is a preposition. Next one. She sat between her mother and her father. Between. ഇടയിൽ. നടുക്ക് എന്ന വരുന്ന അർത്ഥമാണ് between. She sat between her mother and her father. Then the last one. Mahatma Gandhi is the father of nation. Father of. നമ്മളെന്താ പറയുക? മഹാത്മാഗാന്ധി രാഷ്ട്രത്തിൻ്റെ പിതാവാണ്. രാഷ്ട്രപിതാവ് അല്ലെങ്കിൽ രാഷ്ട്രത്തിൻ്റെ പിതാവ്.
എൻ്റെ എന്ന് പറയുന്ന മീനിങ് ആണ് ഇതിന് വരുന്നത് ഓഫ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ദിസ് ആർ സം എക്സാമ്പിൾ ഫോർ ദി പ്രിപ്പോസിഷൻ. ദീസ് ആർ സം എക്സാമ്പിൾ ഫോർ ദി preposition. There are lots of prepositions are there in English. The same way, this prepositions are we can use in different places also. മറ്റ് ഇടങ്ങളിലും മറ്റ് സിറ്റുവേഷൻസിലും we can use this prepositions. Okay, so now we are just recollect the idea preposition and some examples for the preposition. Okay, now you want to take your textbook, activity B in 14. B in 14. Supply the missing preposition on the signboard. Some signboards are given there, but some prepositions are missed from it. Do not park dash double yellow lines. Do not park on. We can use that the preposition on in there. Don't park on double yellow lines. Like that, you want to complete the other signboards, which is the next one. Don't drive dash the park. Walk dash the right. Drive dash the left. Keep away dash wild animals. Highly inflammable. Handle dash care. Beware dash dogs. So what you want to do? You want to complete this. You want to complete the signboards with suitable prepositions. Okay. After that, you can see a picture in your textbook. An old man was sitting on a desk and two kids also there. And what are the things you can see in that picture? You want to write a description or you want to write a paragraph using preposition. Look at the picture and write a paragraph using prepositions. The first sentence is given for you. An old man is sitting on a bench. Old man sitting on. That on is a preposition. An old man is sitting on a bench. Then what are the things you can see in that picture? You want to write in a passage, in a paragraph. And when you are write the sentence, you should use a preposition in it. So today you have 3 activities. First one is read the passage and find out the naming words and describing words. That is the first activity. The next one, complete the signboard with preposition. Then the third activity, look at the picture and write a paragraph using prepositions. So you have 3 activities. Today you have 3 activities. I hope you got it. What are the things, what are the ideas we discussed in this class. Now we can wind up our class here.